Pradeep ji, welcome. Hello. Pradeep, കേൾക്കാമോ? Pradeep, mute ആണ്. Yeah, it's audible to you? Yeah, audible. Loud and clear. Very good. Okay. നമ്മുടെ ഇനാഗുറേഷനുള്ള ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എത്തും. Okay. Kaushik Ghosh also joined. Yeah, Kaushik, welcome. My video is not turning on, so I am just trying. Thank you. Okay. All right, Kaushik, you do one thing. You log out and join with the video. Yeah. Then it will be okay, functioning. Okay.
ഹലോ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. കേൾക്കാമോ? യെസ് സർ. പ്രദീപ്, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ഉദ്ഘാടകനും നമ്മുടെ ഫെലിസിറ്റേഷനുമുള്ള ഉദ്ഘാടനത്തിനുള്ള ജയരാജ് സാറും അത്യാവശ്യം ഒരു മീറ്റിംഗ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ CM-ന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ഒരു കോൾ വന്നതുകൊണ്ട് സാറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡിസ്കഷനിലാണ്. സാറ് നമ്മളോടുകൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യും. അതേപോലെ നമ്മുടെ ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ IDRB പിച്ചു സാറിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാഫ് അടിയന്തരമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹം കഴിവതും നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു ടൈം ബൗണ്ട് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് ഷാർപ്പ് 7 o'clock തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പ്രസാദ് സാറേ, മൈക്ക് ഒന്ന് ഓണാണ്, സാർ ഒന്ന് മ്യൂട്ടാക്കോ. പ്രസാദ് TK. പ്രസാദ് സാറേ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. പ്രസാദ് സാറിന്റെ മൈക്ക് മ്യൂട്ടായില്ല, സാർ ഒന്ന് മ്യൂട്ടാക്കോ. പ്രസാദ് TK. പ്രസാദ് സാറിന്റെ മൈക്ക് ഓൺ ആണ്, അത് മ്യൂട്ട് ആക്കണം. ഓക്കെ, സാർ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പ്രൊഫസറാണ്. ഇതിലൊക്കെ ഉപരി അദ്ദേഹം ഒരു തികഞ്ഞ പരിസ്ഥിതി പ്രേമിയും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകനും പുഴകളെയും പ്രകൃതിയെയും അതിതീവ്രമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുമാണ്. അദ്ദേഹം സംസ്കൃതി എന്ന സംഘടനയുടെ ഫൗണ്ടർ മെമ്പറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ PhD റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പാറ്റേൺ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓൺ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കേരള എന്ന് പറയുന്ന വളരെയധികം കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തോട് അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലാണ് അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം ഒരു പരിസ്ഥിതി മാസിക എല എന്ന പരിസ്ഥിതി മാസികയുടെ ജനറൽ എഡിറ്ററാണ്. പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങളോടും പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളോടും വളരെ വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മണിമലയാറിന്റെ കൺസർവേഷനായിട്ടുള്ള എൻ്റെ മണിമലയാർ എന്ന സംഘടനയുടെ അമരക്കാരനും ഫൗണ്ടറുമാണ്. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി മേഖലകളിൽ രാഷ്ട്രീയം കൂടാതെ പരിസ്ഥിതിയിലും പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിലും ഒക്കെ തികഞ്ഞ ഒരു പരിസ്ഥിതി സ്നേഹിയായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയാണ്.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എത്തിയാൽ ഉടനെ തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മുടെ സെഷൻസ് ഡിലേ ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സെഷൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അട്രാക്ഷൻ നമ്മുടെ 2 റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺസ് ആണ്. CS പ്രദീപ് കുമാറും കാൻഷി ഘോഷും. CS പ്രദീപ് കുമാർ ബയോസ്റ്റാർട്ട് വെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടറാണ്, അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് CEO ആണ്, അതിൻ്റെ ബയോസ്റ്റെറ ഫൗണ്ടേഷൻ നെതർലൻഡിൻ്റെ ബോർഡ് മെമ്പറാണ്. എൻവറോൺമെന്റൽ ബയോടെക്നോളജിയിലും സസ്റ്റൈനബിലിറ്റിയിലും ഒട്ടനവധി പ്രോജക്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് വിദഗ്ധനാണ്. 22 കൊല്ലത്തിലധികം അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു പ്രകൃതി സംരക്ഷണ എൻവറോൺമെന്റൽ ബയോടെക്നോളജിയുടെ ഒരു ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച്, അതായത് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് അദ്ദേഹം ഒട്ടനവധി നേട്ടങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി മേഖലയ്ക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹം എൻവറോൺമെന്റൽ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കൺസൾട്ടന്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ഫോറസ്റ്റ് മലേഷ്യ അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹം. അതേപോലെ തന്നെ കൺസൾട്ടന്റ് പ്രൈസ് വാട്ടർ കൂപ്പേഴ്സ് കൊൽക്കത്തയുടെ പാർട്ടായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം പിന്നെയും ബ്യൂറോ ഹാപ്ലോഡ് UK-യുടെയും ബ്യൂറോ ഹാപ്ലോഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെയും കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു. കൺസോർട്ടിയം ആൻഡ് പാർട്ട്ണർ ടെക്നോളജി അസോസിയേറ്റ് ഇറ്റലിയുടെ ഒരു പാർട്ണറാണ് അദ്ദേഹം. ഡെലഗേറ്റഡ് മെമ്പർ ഓഫ് വേൾഡ് റിസോഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റ്. ഒരു സാറിന് ഒറ്റ സെക്കൻഡ്, ജയരാജ് സാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, സാറിന്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ ബഹുമാന്യ ജയരാജ് സാറ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് വളരെ വേഗം എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വെൽക്കത്തിൽ ഞാൻ വേഗം കടക്കുകയാണ്. പ്രദീപിനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്പീച്ചിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ നമുക്ക് കൗശിക് ഘോഷ്, അർബൻ ആർക്കിടെക്ട്, അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് അർബൻ മാനേജ്മെന്റ് സെന്റർ, നേതാജി സുഭാഷ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലാണ്. അദ്ദേഹം അർബൻ മേഖലയിൽ, അർബൻ എൻവറോൺമെന്റൽ മേഖലയിൽ ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തുടക്കം കുറിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 16 കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകൻ, ഒരു ആർക്കിടെക്ട്, ഒരു അർബൻ പ്ലാനർ എന്നിങ്ങനെയുള്ള പല വേഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം വളരെ ലോകോത്തരമായ ഒരു സേവനമാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ജയ്പൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ആർക്കിടെക്ചറൽ അർബൻ ഡിസൈനിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വീഡനിൽ നിന്നും ബ്ലെക്കിംഗ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് നേടുകയും കഴിഞ്ഞ 16 കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് കൊൽക്കത്ത, ലക്നൗ തുടങ്ങിയ ഒട്ടനവധി നമ്മുടെ കോർപ്പറേഷനുകളുടെ മഹാനഗരങ്ങളുടെ പരിസ്ഥിതി കൺസൾട്ടന്റ് ആയിട്ട് അവയുടെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ കൃഷ്ണകുമാർ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ആണ്. എഞ്ചിനീയേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ അമരക്കാരനാണ്, വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒത്തിരി പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ഇങ്ങനെ നന്നായിരിക്കുന്നതിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ച ഒരു മഹാനായ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. 2017 അന്നത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയ AM എബ്രഹാം സാറിനോടൊപ്പം ഒരു ടീം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയും നമ്മുടെ കരമനയാറിന്റെയും കിള്ളിയാറിന്റെയും വളരെ ശോചനീയമായ അവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ടീം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും സുദീർഘമായ സേവനവും ഇനീഷ്യേറ്റീവും ഇന്നോവേഷനും കാഴ്ചവെച്ച് നമ്മുടെ പുഴയുടെ കരമനയാറിന്റെ വെള്ളത്തിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഉയർത്തതിൽ സിംഗിൾ ഹാൻഡഡ് ആയിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ കൃഷ്ണകുമാർ സാറ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ പലവിധ സേവനങ്ങൾ, ഒരു പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകന് നമുക്ക് ശുദ്ധജലത്തെ മാത്രമല്ല മലിനജലത്തെ എങ്ങനെ സംസ്കരിക്കണമെന്നും അതിനായിട്ടുള്ള ഒട്ടനവധി പുതിയ മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഒരു വെർട്ടിക്കലായ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ ഇതിന് വേണ്ട പ്രോപ്പർ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടകനായ ജയരാജ് സാറിനെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു.
Sir, you are on mute. Can you unmute, please? ഓക്കെ, ഇപ്പൊ കേൾക്കാമല്ലോ. Yes. ഓക്കെ. ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഈ മേഖലയിലെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ഒരുപക്ഷെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എനിക്കൊരു വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു മീറ്റ് എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു ചടങ്ങിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കുകയും പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ ഉള്ള നല്ല മനസ്സ് കാണിക്കുകയും ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊക്കെ, എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സംഘാടകരോടൊക്കെയുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഒരു 2 കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒന്ന്, ഞാൻ ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ നാട്ടിലെ മണിമലയാറ് എൻ്റെ നിയോജകമണ്ഡലത്തിനെ ചുറ്റി ഒഴുകുന്നതാണ്. മണിമലയാറിൻ്റെ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടുത്തെ മാലിന്യത്തിൻ്റെ തോത് കുറയ്ക്കുന്നതിലുമൊക്കെ ഒരു ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തിലുള്ള ചില ഇടപെടലുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട്. എൻ്റെ മണിമലയാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു പ്രവർത്തന ഗ്രൂപ്പ്, കുട്ടികളും അതോടൊപ്പം തന്നെ പരിസ്ഥിതി സ്നേഹികളും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഞാൻ ചെയർമാനായിട്ട് കുറേ കാലമായിട്ട് ചില സാംസ്കാരിക ഇടപെടലുകളാണ് കൂടുതൽ നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ എങ്കിലും ഒരു പരിസ്ഥിതി ബോധം സൃഷ്ടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പുഴ, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ചുറ്റിയൊഴുകുന്ന, ഞങ്ങൾക്ക് ജീവജലം നൽകുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മണിമലയാറ്, അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വകാര്യമായ സ്വത്താണെന്നും അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണെന്നും ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് ഈ പുഴയിലുണ്ടായ ഒരുപാട് കയ്യേറ്റങ്ങൾ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അനധികൃതമായ മണൽ വാരലുകൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നാശനഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുള്ളൊരു പുഴയാണ്. ഒരുപക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്ത് എന്തുകൊണ്ടോ മറ്റെല്ലാ പുഴകളിലും വളരെയേറെ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടായ സമയത്തും അധികം ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ വേദനിപ്പിക്കാതെ കടന്നുപോയൊരു പുഴ കൂടിയാണ് മണിമലയാർ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇത് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കാര്യത്തിൽ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ പുന്നൻ കുര്യൻ സാറാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പലപ്പോഴും ഒത്തുചേരുകയും ഈ പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2, ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഞാൻ അധ്യാപകനായി പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഒറ്റപ്പാലം NS കോളേജിലും നെന്മാറ NS കോളേജിലൊക്കെ ഞാൻ ദീർഘകാലം ഇവിടെ അധ്യാപകനായി. ആ കാലയളവിൽ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ദീർഘകാലം താമസിക്കാനിടയായി. അന്ന് ഞാൻ കണ്ട ഭാരതപ്പുഴ ഇന്ന് ഞാനൊരു ജനപ്രതിനിധിയായി പിന്നീട് കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ആ പുഴയ്ക്കുണ്ടായ വലിയ മാറ്റം പലപ്പോഴും എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു അനുഭവമാണ്. അത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ പുഴകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായി നിൽക്കുന്നുവെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു വലിയ സമ്പത്ത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ നഷ്ടം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും, അതിൻ്റെ മാലിന്യത്തിൻ്റെ തോത് വർദ്ധിക്കുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. പലപ്പോഴും ഞാൻ പറയാറുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ ഇവരോടൊക്കെ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നൊരു കാര്യം, ഈ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആരാണ് ഇതിൻ്റെ അതോറിറ്റി എന്ന് പോലും ഇപ്പോഴും നിശ്ചയമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ വാട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അവരുടെ കൺട്രോളിലാണ്. ഈ പുഴയുടെ തീരങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ പഞ്ചായത്തുകളുടെ കൈവശമാണ്, കുറേയൊക്കെ റവന്യൂ വകുപ്പിൻ്റെ കൈവശമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിലെ മണൽ വാരുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ റവന്യൂ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അവകാശികളായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ ഒരുപാട് അനന്തരവന്മാരുള്ള ഒരു അമ്മാവൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ. വെള്ളം കുടിക്കാൻ മാർഗമില്ലാതെ ഇതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പലപ്പോഴും ആരാണ് കൃത്യമായി വരേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുകയും ഇതിൻ്റെ സംരക്ഷണങ്ങൾ പലപ്പോഴും കുറേയൊക്കെ നടക്കുന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യമായി നടക്കുന്നില്ല. ഏറ്റവും ദുഃഖകരമായൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഞാനൊരു കോളം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടത്തിയ ഒരു ഗവേഷണത്തിനിടയിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയൊരു കാര്യം, കേരളത്തിലെ വാട്ടർ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് 1958 ഈ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ജനാധിപത്യ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വന്നു. അന്ന് ശ്രീ VR കൃഷ്ണയ്യർ ഇറിഗേഷൻ മിനിസ്റ്ററായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ആ ഒരു പഠനത്തിന് ശേഷം 1974 പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ വാട്ടർ റിസോഴ്സസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സമഗ്രമായൊരു പഠനം ഉണ്ടായത്. ഒരുപക്ഷെ ആധുനികമായ ടെക്നോളജികളും സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന
പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ സമഗ്രമായി നടത്തിയ 2 പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ, അതിലൂടെ പലപ്പോഴും കടന്നു പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഞാൻ. പക്ഷേ പിന്നീട് എന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, 74കൾക്ക് ശേഷം ഇത്രയും കാലമായി രണ്ട് ഫ്ലഡ്, 2 പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രളയങ്ങൾ നമുക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു വലിയ ദുരന്തം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനുശേഷമുള്ള കഴിഞ്ഞ 19 വർഷക്കാലമായി എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ വാട്ടർ റിസോഴ്സസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായൊരു പഠനം യഥാർത്ഥത്തിൽ നടക്കാതെ പോയി എന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം നമുക്കത് കൃത്യമായ ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. പക്ഷേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രാദേശികമായ കുറേ ഡേറ്റാബേസുകൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് സമഗ്രമായൊരു പഠനം ഇക്കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പുഴകളെ സംബന്ധിച്ച് പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം ഞാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട മാണിസാറിൻ്റെ അടുക്കൽ, അദ്ദേഹം ധനകാര്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത്, പിന്നീട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നീട് വന്ന മിനിസ്ട്രിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഞാൻ ഈ വിഷയം പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച വന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും ബഡ്ജറ്റിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം, ഈ ബഡ്ജറ്റ് അല്ല ഇതിന് മുമ്പുള്ള ബഡ്ജറ്റിൽ, കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് സമയത്ത് കേരളത്തിലെ നദികളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു നിർദ്ദേശമുണ്ടായി. പക്ഷെ അത് ഒന്നും പ്രാവർത്തികമായി ഇപ്പോഴും വന്നിട്ടില്ല. ഏതായാലും ഞാൻ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി വിശ്വസിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഏത് പ്രോജക്റ്റുകൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴും ആ പ്രോജക്റ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ കൃത്യമായ ഡേറ്റാബേസ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. 1958കളുടെയും ശേഷം കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ച ശേഷം നമ്മുടെ വാട്ടർ റിസോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൃത്യമായ ഒരു അവബോധം നമുക്കാദ്യം ഉണ്ടാകണം. ആ അവബോധം ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം. കാരണം ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം യഥാർത്ഥത്തിൽ സാമൂഹ്യപരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നമ്മുടെ പുഴകളെ സംബന്ധിച്ചും നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാത്തത്തോളം കാലം നമ്മൾ എന്ത് പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവന്നാലും എന്ത് ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചാലും ആ ആശയങ്ങൾക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല. കാരണം നമുക്കറിയാം, നമ്മളൊരിക്കലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് കടന്നു പോകുന്നു, പക്ഷെ വീണ്ടും അത് മലിനപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പം ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു കൃത്യമായ ഒരു ഇടപെടൽ, ഒരു പ്രാദേശിക ഇടപെടൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുറേ ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ അവിടെയെല്ലാം രൂപപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത്തരമൊരു ആശയം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞാൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട്. കേരളത്തിലെ എൻ്റെ നാട്ടിലെ കുട്ടികളുടെ ഒരു വാട്ടർ ആർമി, യങ് വാട്ടർ ആർമി എന്നൊരു ആശയം ഞാൻ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് മുമ്പ് കുട്ടികളെ ഇപ്പോൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പിന്നീട് അതൊന്നും പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഏതായാലും ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾ നമ്മുടെ പുഴകളുടെയും ജലാശയങ്ങളുടെയും മാലിന്യം നിർമ്മാർജ്ജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് നല്ല പദ്ധതികളുമായി മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ പദ്ധതികളിൽ പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കണം. എനിക്ക് കിട്ടിയൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പം മണിമലയാറിൻ്റെ കഥ, ഞാൻ എല്ലാത്തിലേക്കും പോകാത്തത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കുകയാണ്. മണിമലയാറിൻ്റെ ക്ലീൻനെസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കുകയും ആ പദ്ധതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി കാണാനിടയായി. ആ റിപ്പോർട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിൻ്റെ അപ്പർ സ്ട്രീമിലല്ല, ഡൗൺ സ്ട്രീം ഒരു ഭാഗത്ത് ഏതാണ്ട് 6 കിലോമീറ്റർ മാത്രം നടത്തിയ ഒരു പഠനമാണ്. അതൊരു സമഗ്രമായ പഠനമില്ലാതെ അന്ന് അതിന് ഡൗൺ സ്ട്രീമിൽ മാത്രം നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല. കാരണം ഞാൻ ഈ മണിമലയാറിൻ്റെ അങ്ങ് തുടക്കം മുതലുള്ള മാതാമക്കുളം, അമൃതവേടം എന്ന് പറയുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ അങ്ങേയറ്റം വരെ ഞാൻ തുടക്കം മുതൽ പോയ ഒരാളാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പുഴ നടത്തുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പോവുകയും കാണുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് വലിയൊരു തുടക്കം മുതൽ ഇതിൻ്റെ ആരംഭം മുതൽ ഒരു പുഴയെ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമായി കാണാൻ കഴിയും. അപ്പം നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പുഴയെ സമീപിക്കുമ്പോൾ സമഗ്രമായി വളരെ കോംപ്രഹെൻസീവായിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ച് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരികയും ആ പദ്ധതികൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനപ്പുറത്ത് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഈ ഒരു ചർച്ച ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം, ഞാൻ ടെക്നിക്കൽ സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളിലേക്കല്ല, ഇത്തരം ചർച്ചകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു നല്ല പൈലറ്റായി പ്രോജക്റ്റായി എവിടെയെങ്കിലും ഏറ്റെടുത്ത് നമുക്കത് നടത്തുന്ന പരിപാടികൾ ഭംഗിയായി നടപ്പാക്കാനും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളുടെയും പദ്ധതികളുടെയും എല്ലാം കൂടെ ജനങ്ങളുമായി കുറെ കൂടെ കോയിൻ ചെയ്യാനും, അങ്ങനെ കോയിൻ ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം പിന്നീടുള്ള അതിൻ്റെ മുൻപോട്ടുള്ള നടത്തിപ്പ് ഒരു ജനകീയമായ ഇടപെടലിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുമ്പോഴാണ് നമുക്കിത്തരം നമ്മുടെ ഈ ലക്ഷ്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ കുറേയെങ്കിലും നമുക്ക് പൂർണ്ണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ലെങ്കിലും കുറേയെങ്കിലും നമുക്ക് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം പങ്കുവെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ രംഗത്ത് വളരെ എക്സ്പെർട്ടൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള
ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങൾ ഞാൻ ബിസാർവായിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പങ്കെടുക്കുന്നത് ഓരോ മേഖലയിലും വളരെ കൃത്യമായി ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്നുള്ളത് ഏറെ സന്തോഷമുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചർച്ച വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായി മുമ്പോട്ട് പോവുകയും നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, നമ്മുടെ ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളെയും നമ്മുടെ പുഴകളെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന നല്ല ഒരു ആശയം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുത്താനും, ആശയം രൂപപ്പെടുത്തുക മാത്രമല്ല അതിനെ ക്രിയാത്മകമായി മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയണം എന്നുള്ള ഒരു നല്ല ഡിസ്കഷൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകണം. ഏതായാലും പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി വളരെ സ്നേഹപൂർവ്വം ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ചർച്ച ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ ഉള്ള ഒരു ചർച്ചയായി മാറി. ഇത് നാളുകളിൽ നമ്മുടെ ചർച്ചയായിട്ട് മാത്രം അവസാനിക്കാതെ ഇതിനെ പ്രാവർത്തികമായ തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിയണം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആശംസകൾ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് എളിയ വാക്കുകൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഹലോ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷനിലേക്ക് നമ്മൾ നേരിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ബിജി സാറിന് IDBR ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് കുറച്ച് സാങ്കേതിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ പ്രശ്നത്തിന്റെ പുറത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് എത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്ടായ CS പ്രദീപ് കുമാറിനെ, ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ബയോസ്റ്റാർ വെഞ്ചേഴ്സ്, ബയോസ്റ്റാർ ഫൗണ്ടേഷൻ നെതർലൻഡിന്റെ ബോർഡ് മെമ്പർ, പിന്നെ ഒട്ടനവധി വിശേഷണങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട്. അടുത്ത ഒരു 10 മിനിറ്റ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പറയാനുള്ളതാവും. എന്നാലും വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ്. അദ്ദേഹം പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റ്, എൻവറോൺമെന്റൽ മാനേജ്മെന്റ് സൊല്യൂഷൻസ്, ലക്നൗ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി, അതേപോലെ പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റ് ഗ്രീൻ സിറ്റി മിഷൻ കൽക്കട്ട മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഡെവലപ്മെന്റ് സൊസൈറ്റി, വേൾഡ് റിസോഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡെലഗേറ്റഡ് മെമ്പർ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ റിസർച്ച് കൗൺസിലിന്റെ ഇറ്റാലിയൻ നാഷണൽ റിസർച്ച് കൗൺസിലിന്റെ കൺസോഷ്യം പാർട്ണർ ആൻഡ് ടെക്നോളജി അസോസിയേറ്റ്, ബ്യൂറോ ഹാപ്പാഡ് UK-യുടെയും ബ്യൂറോ ഹാപ്പാഡ് എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെയും കൺസൾട്ടന്റ്, ബൊക്കാറോ പവർ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ പ്രോജക്ട് കൺസൾട്ടന്റ്. അദ്ദേഹം അവിടെ നടത്തിയത് മറ്റാർക്കും സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരുന്ന ഒരു വലിയ ഇഷ്യൂ ആയിരുന്ന ഫ്ലൈ ആഷിന്റെ കണ്ണത്താ ദൂരത്തോളമുള്ള മലകളെ അദ്ദേഹം വളരെ സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്ത്, റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത്, പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്തു. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു ട്രൂ എൻവറോൺമെന്റൽ ബയോടെക്നോളജി ആൻഡ് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി എക്സ്പേർട്ടായ CS പ്രദീപ് കുമാറിനെ ടെക്നിക്കൽ സെക്ഷൻ 1 ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് സസ്റ്റൈനബിൾ റിസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ആൻഡ് ലേക്സ് ആൻഡ് ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ സാദരം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Thank you, sir. Good evening to all, respected Jayarath sir and all our delegates and our friends. I'll share my screen. Is it visible, sir? Yes. Hello. Presentation, okay, visible. Yeah. So I would like to introduce myself. എൻ്റെ പേര് പ്രദീപ് കുമാർ. എൻ്റെ നാട് വന്നിട്ട് ഏറ്റുമാനൂരാണ്, കാണക്കാരി സ്ഥലത്താണ്. ഞാൻ 10-25 വർഷമായിട്ട് കേരളത്തിന് വെളിയിലാണ്. I was in Bangalore, then I was in Pune, then I was abroad in Malaysia, Philippines, Netherlands. I used to work with a lot of international companies. I'm basically a biotechnology by profession. I have started my career with David Thomas at Kochi. Then I was various companies. I worked as a general manager, CEO, that positions. And finally, I was in Malaysia. Malaysia in the Sametana.
ഈ പ്രോജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അവിടുത്തെ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി മോഡലിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു വേൾഡ് ബാങ്ക് പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരുന്നു ഫിലിപ്പീൻസിൽ. ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മലേഷ്യ ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് മലേഷ്യയിലായിരുന്നു ഞാൻ മെയിൻ റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് മൈക്രോബിയൽ ടെക്നോളജി. അതിനുശേഷം ഞാൻ കാൽക്കട്ടയിൽ വന്നതിന് ഒരു ഇൻക്യുബേഷൻ സെന്ററിൽ എൻ്റെ കമ്പനി ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്തു. അത് ബേസിക്കലി ഇസ് ഫണ്ടഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. This is my basic information about the company. It's an environment biotechnology company incubated at West Bengal University of Technology, Kolkata. It was supported by Science Technology, DST, and the Department of Biotechnology. The main focus of our company's idea was to develop a application of sustainable eco solutions for modern day challenges of environment degradation, includes increasing water, soil, pollution, water scarcity, waterborne disease control, climate change and climate friendly protection restoration. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ഇതൊരു ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആയിരുന്നു. സോ വി ആർ ഓൾ in a mission to clean the world. What Jera sir told, actually, everybody is in their heart that we want to restore our water resources, river, water body, lakes. So there are different kind of environmental challenges are there. Basically, water pollutions. See, a lot of lakes across India. I have traveled most of the cities. There are hundreds of lakes are being contaminated. Water bodies, canals, river is eventually it's getting polluted. And soil is a very big, soil pollution is a very big challenge actually. For example, currently I'm in Bokaro, one of the largest steel plant in India, which is polluting the entire area by the spreading of fly ash. It is affecting the agriculture, it is affecting the water resources, it is affecting the urban area, it is again mostly affecting the air pollution. These are all the problem which is finally leads to water scarcity, waterborne disease, health hazards, carbon emission, disasters, and climate change impact. See, when we look at the environment, we look at some department looking at water, some are looking at soil, some are looking at air. But we have looked into a comprehensive board where all these three to be put together to restore back, to protect our environment. The energy is a very important factor, food security important factor, and biodiversity concern important. For example, in Kerala, we have got 3,000 millimeter plus rainfall is happening there, but there is no drinking water problem. Just like Jairasa told, actually, there's number of rivers are being contaminated due to various issues, human intervention or industrial pollutions or domestic sewage lines problem, all the same. Now, we have developed a technology by using natural materials, by using natural fiber. It can be coir, it can be jute, and beneficial microbes. Being a biotechnologist, and we developed a special kind of microbial consortium which is developed from nature. We are also collaborating with various other companies in India, developing these technologies, developing the sustainable application methodologies, and sustainable plants, one of the component, and natural substrates, biomass, even coir pith, coir fiber are all as being used for this particular kind of restorations. These technological interventions are basically is all natural or non-chemical process by using bioremediation, phytoremediation, phyto-soil stabilization, low carbon green engineering, and we have developed a very innovative technology by using our partners with real-time IoT-based systems, monitoring alerts, and data analytics and such an index we develop actually. So our idea basically to develop a bioengineering technique to be integrated with the green technology to live system to create a strong and durable climate resilient water, soil contamination and pollution management. Now, after last 10-15 years, I have been working in this particular sector in various countries. Mostly I worked in Netherlands. I am one of the board member in a Dutch organization. We do global consulting for various countries like Brazil, Sri Lanka, Suriname, and other part of the European Union. So this technology, it is basically can use, and it's a site-specific designing and bioengineering applications for restoration of contaminated lakes,
river pollution management, river embankment road protection, grey water management, fly ash dump sites, mining area, closed dump sites where the solid waste is dumped, that area is contaminated. So those area we can recover back by green capping, and also we can do land recovery. And low carbon smart city planning. I am working with a few smart cities for they're using our technology for smart city developments and urban management systems. Even coastal protection, I'm working with West Bengal Forest Development Corporation and Municipal Engineering Directorate for the recent YAS affected area in Dika from Orissa coast to the entire 250 kilometers. We are making studies now on how to make green engineering technology for coastal protection. And wetland conservation. One of the largest wetland called in Calcutta called East Kolkata wetland, and various other wetlands also we are in our pipeline to develop the technology for applications. See, now these are some of the examples I want to show how a water body can be restored back. This was under Birla Grasim. It was under J3 texture. This was a very small lake. Actually, it's highly contaminated. So you can see how it will be restored by using floating islands. So this is basically made up of natural material, a green building material used inside to float it. The remaining material actually made up of coir. Presentation movie in Okay. Slide show check slides movie in Now it's moving. Dr. Pradeep, you will have to share your entire screen. If you share only the presentation, it will not move. I mean, we won't see it moving, although you will see it. So you might have to stop presenting and then again share the entire screen of yours. Yes, I'll share once again. I think it's taking now. Now you can see. Hello. Coming up. Visible? Yeah. It's visible. Please put slideshow mode. Please put slideshow mode. It's visible? Yeah, it's visible. Now it's moving? No, it's not moving. Sir, what you do is instead of share one window, you select share the entire screen. And then you open your presentation, then whatever you move can be viewed by us. 1 second. Yes, thank you, Anish. Now it's seen? No. പ്രതിഭ അനില് പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഷെയർ കൊടുത്തിട്ട് ആ സ്ക്രീനിൽ പവർ പോയിന്റ് മാത്രം എടുത്ത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കുക. Okay.
Now you can see? Yes. One second. Now presentation on the full screen actor. PPT. Oh, yes. Now it's working. Now it's coming? It's coming? Yes, yes. Oh, it's working. It's working well. Thank you, Anil. Thank you for the timely intervention. Okay, thank you. Pleasure. So let's start from here. So this is the water body restoration. We started from here. So this was a water body actually in Calcutta, outside of Calcutta, JS3 Textiles. This was contaminated due to various reasons of railway as well as industrial pollutions were from the JS3 Textiles. We have used certain kind of floating gardens. We use some biomaterial like coir, jute, and plants, and we have used certain kind of plants like vetiver, canna, and a solar aeration system to aerate them, because any water body, any lake restoration need aeration system. So this is very sustainably we developed this aeration system. This I'm also getting a patent for this. This is basically it's a fully automated system where it's store the power, and every day 8-hour aeration will happen to the lake. So when we apply the microbes, actually the natural microbes, then what will happen? It start multiplying, and this biomaterial or the floating garden will host the microbes to remediate the water in a sustainable way without the use of any grid connected energy. This is the one installation we have done. This is very successful actually. Now we are replicating in various places in Calcutta. This is the before and after pictures. You can see this was under a CSR initiative by Birla Grasim. This is now replicated in various locations, various part of India. In Bombay also we are trying now, in Lucknow and other in Jharkhand and in Assam also. This was the before and after test strips that we got it. The BOD was around 111. It is within 3 months we could able to reduce to 20. Now this is one of the very challenging intervention we have done in Mumbai under Mumbai Metropolitan Development Authority in Mithi River. This is long, it's around 19 kilometers of river which was fully contaminated. This is actually confluencing with Mahin Creek. So this is under MMRDA area. So now we have done a pilot scale model. We already experimented there. We are using floating garden. This is a highly contaminated and tidal impact area with the salinity also there. So we got a very good result in 90 days. Now the new project is under process for tender process. Now very shortly the tender will come for this 1 kilometer. We are going to restore this area. This was the test reports we got it. Now the result is very promising, and this is going to be replicated in this particular location actually. This was one of the promising and flagship projects of Kerala government. This is Aquilum Lake restoration actually. This was around 225 acres of lake, which is initially started the design by Burton Hill College. Now afterwards the BACO's done the entire studies and DBA preparation. Now we have 3 companies. We are approached them and we have bid the project actually. Now this is the final stage of work order released to the concerned party from Hyderabad, and we are working Biostart Ventures, basically the bioengineering consultants and designing and maintaining the lake system actually. Basically we are using here floating islands, microbial application, bioengineering in IoT, real-time quality monitoring, and biodiversity development actually. These are some of the designs of the Aquilum Lake restoration. This is called Eco Zone. This is neighborhood zone. There is a lot of other activities we are conceptualizing in the side of the lakes. Then this is the city lake interface zone. This is the proposed lake interface zone with the complete activity as a biodiversity park and recreation area. And these are the materials which we are using in lake restoration. One is the coir fiber, coir log, coir bed, coco peat, jute, coir, bacteria, and plants. Now,
this is the way. I don't want to get into more information, more detail about the technology. This is the bioremediation and phytoremediation system. We are a well-designed system actually, which is hosting the bacteria and the microbes and natural origin bacteria, which are using it here for remediating it, and phytoremediation via sustainable plants like vetiver, canna, there are number of plants which you can use for remediation actually. And one more thing, the coir fiber is acting as one of the best biocoat system actually. It hosts the bacteria and the remediation happens in a very rapid mode. So this is one of a project in Kolkata, in water body rejuvenation project in Patuli Lake under Green City Mission. This again, recently we've installed it. We successfully, we have the installations there. You can see how the floating garden and it is the vetiver plantation is growing very well with the solar aeration system also installed there. And these are some of the technological interventions which we use there. Apart from the floating garden, we use natural solar-based aeration system, which is controlled. The DO, dissolved oxygen, can be maintained in the water body, and we have developed a sensor body with our partner company to understand what are the water quality and how the remediation process can be, can be maintained well with the proper data analytics. These are some of the snippets from Calcutta. When I was in PricewaterhouseCoopers, we did a lot of studies in Calcutta canals. Actually, it's highly contaminated canals. This is one of the some canals in the water rivers in Kerala, Parvati Puthanar, and how we can convert these canals and rivers to rejuvenation to inland transport. Even Kochi Metro Rail Corporation also doing a project with around 5 canals in Kerala for inland transport management. This is some of my work in Philippines. This was before and after actually how a canal has been restored naturally by using natural material and floating islands and plants by the embankment protection. You can see some of the installations, how the installation is happening in the canals. This is some of the designs we create for irrigation department. Around 8 kilometers of canal already be restored in Calcutta. This is the initial concept plans given to the irrigation department. I am associated with the irrigation department, Government of West Bengal, IPD division, investigation planning division. I have made 15 rate analysis or rate approved rates for Government of West Bengal for various areas. These are some of the application areas. You can see. This is the vetiver mainly applying in the embankment. This can replace with the boulders and other hard engineering methodologies. This is some of the installations. This is again a bio bridge we developed. Actually, this can control the trash control management in the canals and water heights and spread control management also. This is one lake in Patapukur in Siliguri. This is one of the projects under the process. Now, this is one project was initially planned in Hyderabad. So in a lake, 100% lake, we are not restoring it. The sideways, we create a decentralized zone for water treatment. And before moving the water to the main lake area, it will be partially treated and the water body will be decontaminated by using bioremediation system. This one project we are working in Lucknow Development Authority in Khargapur Lake. This is a schematic design. This is again in Lucknow, Eldico Lake. This is the schematic design. This is, we worked in one project in Kuala Lumpur in Pua Lake. It's like 100% hydrological studies and the bioengineering technology implemented by our company and our Malaysian partners. This is one installation I have on grey water management, where the water coming from the hand wash, shower, other waters, except from the sea, except from the toilet water. This is actually treated well in a CRI on the Central and Glass Ceramic Institute. This is very successfully operated actually. And right side you can see existing STP and ETP, which you can enhance the efficiency by using these kind of systems and biocodes. So inauguration. This is a bio-STP model which are working for KMDA for Ranagat municipality. This is around 1.5 mLD water we are making through natural flow control management system, which is it will be installed in Churni River in Ranagat municipality. This is some of the grey cycle water management systems, installations in Philippines, other countries. This is slope protection management. It's a large canal area, 20,000 square meters slope be protected. And this you can see the installation by jute and afterwards coir law fixing. You can see the plantations
now the area is completely stabilized without using any kind of hard engineering. This can very well use in Kerala in slope erosion areas as well as the hill slopes area. This is again a very critical area where the Curine soil was very difficult to restore, and this was restored within 8 months. We restored actually. This in hard engineering and soft engineering using a river embankment protection. You can see this is various area of applications in thermal power plants, in Suri, in Bakreshwar thermal power plant, river engineering. This is one of my work happening in Bokaro now. Currently I am in Bokaro. There's a huge hundreds of acres of area being dumped with the fly ash. We see the current project area around 100 meter height by 80 meter width. We are doing a pilot projects. Once it's successful, we are going for 60 to 70 acres of area we are going to do in Bokaro state plant. This again in thermal power plant NDPC. This is application. This is again, this same technology can be used for old dump site, closed dump site area, and creating as a biodiversity park or land recovery modeling. So this is when I was in PricewaterhouseCoopers, we did a study for a Dhapa dump site, and we conceptualized the project. Finally, Dhapa dump site, it is around 12 hectares of area. It is being capped by using this methodology. And initially the concept design done by our PwC and our team only. Now it is very successfully installed it for, and this area can be used as a tourist location actually. So this is for highway slope protection and stabilizations in various locations. This can be used in aquaculture also, because aquaculture is a very important factor for Kerala and Bengal and the coastal areas. And our technology like solar arrest systems and sensor modules are very successfully using with our partners. Bariflow, our partners from Orissa, we are working together for this development system for real-time monitoring systems. This is the larger lakes, even Aquilum Lake, these kind of systems we are going to install it there. Then these are real-time monitoring systems. Even these are smart ecosystem engineering, where as Jayarasa told actually, before doing any kind of projects, they need a study required for the application area. So this is one project we are going to in Brazil, Santa Catarina municipality. We did a complete study where the contamination's origin of source of contamination, how to restore it, how to minimize the pollution to the Tubaravu River mission. This is just like a Manimalaya. So then we have to study the entire river basin. So where the problem, source of contamination, how to minimize the impact to the river. So this is a complete innovative, smart ecosystem engineering monitoring system actually. So this is a software-based system, which I don't get into more details. These are very easy to use applications by using sensor technology, and once the monitoring system, which you can minimize the impacts and measure it, and we can be sustainable indexing modeling. We can take it. This year we are working with our Dutch partners, the Biosphera Foundation, Netherlands. These are some of our partners. We use the when we make a study, the entire area may study gray zone, green zone, blue zones, like that. Then we plan what kind of intervention we have to use it for, the special applications, so what kind of site-specific applications. So these are the communities working with me in various locations. Now our whatever plants are producing in Coimbatore, some are producing in Kerala, most of plants producing in Bengal and Bengal border. So this again creates a green economic model for the communities. So this is our farm in Coimbatore. You can see one, the C.K. Ashok, he is the founder of FWC in Chennai. He is going around 200 acres of vetiver plantations in Kadalur district after tsunami affected area. This is some of my partners from Netherlands, Netherlands Embassy Trade Missions. We do partners with actually Bengal Global Summit, partner with the EU Water Forum for International Water Partnership, EU Water Partnership. Even with we are also working with the World Sustainable Development Summits and through Energy and Research Institute. This is some of our delegations to India in water summits and in Namami Gange projects. And our basic key operation area basically into technology development, JV project consultancy, site studies, site designing, material resource management. We do the project management support the government. I'm also with the West Bengal state government,
Mumbai Metropolitan Development Authority and UP government. We do complete design, survey, project planning, budget, rate analysis, BOQ, reschedule, and tens of reference for tender process. Once the tender is completed, the project is being implemented by a execution team. We will be monitoring on behalf of the companies or organizations. These are some of my partners and our clients. And thank you so much. I think we can do in Kerala by using these kind of interventions by site-specific application. Recently, we have coastal erosion is a very big challenge actually. Currently, working on we are discussing with the government as well as our partners in Kerala how we can do the coastal management protection and natural resource management. Thank you so much for giving me the opportunity to share my little innovations and which we can replicate in various parts of our country. Thank you so much. Thank you, Pradeep. Thanks a lot for the wonderful presentation. We will have one more presentation, then we can have an audience question and interaction. Our next presentation is by Kaushik Ghosh, Urban Architect and Assistant Professor, Urban Management Center, Netaji Subhash Administrative Training Institute. He had 16 years of experience and he had done so many wonderful projects, including Jabalpur Development Authority, Master Plan for Jabalpur on behalf of Lal Bahadur Shastri Academy of Administration, Missouri, and also a techno-management consultant, preparation comprehensive rejuvenation plan of Rabindra Sarovar Lake under National Lake Conservation Plan, preparation of pollution abatement scheme, city sanitation plan, feasibility report of Valley Municipality under National Digha Basin Authority, preparation of water supply scheme for Madhyagram Municipality, preparation of EAS-based water supply plan for Busan Municipality. UN World he participated and presented in so many prestigious forums and international associations, including UN World Urban Forum, China, Asian Pacific Hydrology and Water Resource Conference, Kyoto, Japan, Asia Pacific Hydrology and Water Resource Conference, Singapore, World Water Forum, Kyoto, Japan, World Water Forum, Istanbul, Turkey, Asia Pacific Urban Forum, New Delhi, Urban Nexus Program, Bangkok, Thailand, Open Building Conference, Boston, USA, Fellow, Sweden and Germany, various institutions in Sweden and Germany. He's an expert in urban planning as well as waste management, both in solid and liquid waste. With a lot of pleasure, I'm cordially inviting Kaushik Ghosh to start his presentation. Welcome, sir, to the stage. Pradeep, please switch off your mic. Kaushik, we cannot hear you. Doctor, you are not audible. Please check your audio system.
Am I audible now? Loud and Yes. clear. Okay, thank you so much. Yes, so good evening and thank you for the opportunity. I thank the organizers for having me here today. And I also thank Pradeep for giving me the opportunity and connecting me to this wonderful organization. Kerala is always a pioneer in innovation, and the reputation of Kerala precedes the state among other states. The main reason being that a lot of wonderful works have been started in Kerala and they are being replicated elsewhere in the country. Now, myself, I am an architect, as Mr. Biju introduced, and I also did my urban planning, and after that I tried to know about how policy could be used to implement change. And for that journey took me to find out about the different challenges faced in the world of water, because that is one area where people are greatly affected and yet very little is done. So in such pursuit of finding lasting solutions and macro planning issues, I would like to share some of my findings with you today. And the topic for tonight is urban wastewater management and river rejuvenation. These two topics are very deeply connected to each other, because most of you are from this field, and as you can understand clearly that without one the other is incomplete. And how so, I would like to discuss. So what is the problem? So my presentation is divided mostly into three parts today. One is I would like to share a broad framework of a solution where through planning how we can approach this problem and how we can actually solve it. It is not something new that I will be sharing today, because I don't think the solution is anything new. The solution is out there. It is for us to identify it and implement it. That is all we need to do. And by doing so, we can actually present a case study for others to follow. Now, what is the problem regarding water in this country? If we see that a picture like this, it is one of the rivers in this country, and maybe the story is same for most rivers, which is like this today, or it is going to be like this today, it does tomorrow, because of the direction in which the management of rivers is going. And it is in a downward slide. It does not take any, it is no rocket science to understand that. And mostly the pollution that is affecting the water bodies and the rivers is taking a toll on the quality of water, which directly affects our livelihood also. So if you look at the urban development story and how it is connected, urban development began next to some water bodies, and after centuries of expansion, it is the water bodies who are the first casualties of development, and they turn into cesspools of sewage. Now, as per UNEP 2015, around 330 cubic kilometer of municipal wastewater is generated worldwide. As you know, 80% of it is roughly released into lakes, rivers and seas without adequate treatment. The National Green Tribunal Principal Bench also says that 351 river stages out of 323 rivers are polluted in India, which is a shocking amount. And that is why the National Green Tribunal is presently implementing very stringent measures in the different states to arrest this downward slide. It directly affects health and the health of the humans and the health of the environment. How? Because for the environment, these aquatic ecosystems undergo irreversible change at some point of time, because they alter the hydrology, the water quality, the physical habitat quality, the hydrological connectivity, ecological processes, etc.
and the cost of human health is immense. It is not just the waterborne diseases that are caused by it, but also the financial implications associated with this because of this human health problem, which is around estimated to be $15 billion US. Now, based on the differences in an urban area, the water bodies can be classified into urban wetlands and ponds, as you all know, constructed basins, wetlands, biofilters, urban streams, urban rivers. Then when flood happens, it's a new form of water body nowadays, the flooding by river and streams. And then again, urban coastal zones. So broadly, urban water bodies are classified into 6 types of water bodies. But based on the similarity, you will see that it is the final outfall for both treated and untreated wastewater in urban areas. Because whatever happens, whether we treat or not treat, the water ultimately goes into the urban water bodies, and most of it is actually into the rivers. The sanitation chain, if we see, is very simple and very structured, that there is an access to the sanitation problem, then there is collection, conveyance, then there is treatment, and either reuse or disposal. So you will see that the first 4 are often taken care of in some cities, but in most cities, some of them are missing. But whatever the outcome, the result is ultimately the water is dumped into the river. So we can understand that urban wastewater management is equal to river rejuvenation. There is no other way. River rejuvenation often has taken place by cleaning up the banks of the river, by building ghats and landscaping and other high cost intensive projects alongside the river. But the most important part of river rejuvenation is the quality of water. It is not about how it looks from the banks. So the quality of water is directly dependent in urban areas, in developing countries, in small and medium towns that we have many, on the urban wastewater management. So the conventional approach to urban wastewater management had been that it is a problem, let it remain a problem. What we can do, we can make it smaller and we throw the problem somewhere else where we cannot see it. And it has to be again a water. But the issue is we are reducing the problem to some extent and throwing it. And in this approach, you will see that there is no linkage with the market, because market, this is a very isolated system at work. And that is why in most cases, it is not very effective or functional. And the different characteristics of this approach is, it is a centralized treatment system. Electromechanical cost intensive technologies are used. The city-wide sewer network installation is done. And there is a huge backlog in treatment and population growth. So that is the result, that in spite of doing all this, the backlog keeps on increasing compared to the population growth. The revised approach could be that the problem is the solution. It is no longer a problem. Waste means it is unwanted. That is why it is being called waste. But what happens when we make it wanted? It is very simple to make an unwanted thing into a wanted thing by doing some value addition. And the value addition can happen only when there is a linkage with the market. Recycle and reuse will happen only when the market comes into play. So this is more of an integrated solution which can be implemented in any state, any city. And how? Then that is a big question. That we know that this ideally sounds very nice, but how to implement that? So the main role that government bodies can play as facilitators, it is not like they are inventing something new, because it is already waiting to happen. Now, government has to identify the stakeholders at play. The different stakeholder management is what the government needs to do. And in order to have market linkage, like any other business which has financial gains, one has to identify the raw material, the investment, the revenue, generation stream, and the maintenance. Once we are able to figure these different stakeholders and different components in place, the ball can roll. Now for raw material, what are the raw materials in this case? It is mostly stormwater, and then we have wastewater coming from homes,
the industries and the commercial ventures in the urban areas. Now these raw material, for who will invest in this? Everything requires money. Government mission mode programs are always there to support, and then there is the PPP mode and the CSR mode, if they can be encouraged. Like Pradeep had earlier shared that the Birla Grazing project was implemented through a CSR fund. Similarly, there are other companies also who are willing to invest in the CSR funds. And this also has carbon credit implications, which is now a very important trend. So companies are also looking to invest into green projects to gain the carbon ratings, the carbon credit ratings. Some of the government programs with having huge allocations of the Jal Jeevan Mission, as you might be knowing, it is coming up with the total outlay of 287,000 crore. Then there is the Swachh Bharat Mission 2.0, which is also having 141,600 crores. And then there is the 15th Finance Commission, which is also having 158,000 crore plus. So government mission mode programs are also there to support in a large way the investment part. The revenue generation, direct selling to farmers is a big source of revenue. Even without treatment, many places are still many farmers are still informally buying the wastewater and the sludge for their compost purpose. Industries can also be explored to have a buyback mechanism for their water requirements. Tourism is a very important part. Once the environment part increases, the improves, especially Kerala, which has such a rich heritage of tourism, then this is a huge scope. Transportation, the water transportation is a cost-effective form of transportation, and it can be implemented with cleaner canals. And then recreation, it is in smaller scale, can be implemented in lakes and smaller water bodies. Maintenance is a very important part, and maintenance also requires the involvement of the local community. Now, without local community participation, it will always remain an isolated project. So the more and more we can explore avenues to introduce the local community in the projects, the more inclusive it becomes and sustainable it becomes. River warriors is a very common concept applied in the Southeast Asian countries, where the rivers were very much similar to ours at some point of time. But when the community came into being, civic police and river warriors and tourism police, they all started pitching in, then the maintenance became better. Capacity building, without capacity building, nothing is possible. So proper capacity building is required, and also the National Environment Training Framework by the Central Pollution Control Board is also has come up with various capacity building modules, which the Kerala State Pollution Control Board can explore. Lake refill and recharge, this is very important for places which have problem of drought, and it is a good means to store the wastewater and treat it and keep it there to overcome the lean periods, the dry periods during the year. Now, the approach is essentially to use the existing urban water bodies not as a dumping ground, but as a basin for wastewater management. And that can have in situ intervention, cost-effective intervention like those Pradeep was talking about in his last presentation, through bioremediation and phytoremediation. Very cost-effective, very sustainable, local community participation is high, and very low maintenance also. So these can be actually basins of wastewater management. And also from the planning perspective, we can work backwards. Instead of doing ad hoc work like we have a wastewater problem, we need to address it, and so we are doing this much and that much. This has no incentive involved with it. But if we can calculate that how much recycled resources can be absorbed by the market, by doing proper survey, proper dialogue with the different stakeholders, like the different businesses, the different industries, we can get a clear picture that this is the amount of wastewater required, and this is the amount of wastewater which can be treated. The amount required by the farmers, the amount required by the industries. If all that can be collated,
then this entire investment revenue jigsaw falls in place. Now, among all these issues, there is one major threat area that needs to be addressed, that is the septage management. As you know, that sewerage is a very unsustainable type of system that for a country like ours, having high cost involvement. And in most sewerage systems, you will find that there is a centralized water treatment plant or sewer treatment plant where the entire city's waste is channelized. But this itself is a very expensive, and in most places, this is not possible because the streets and lanes are narrow and sewer pipes are unable to be dug in. The capital cost investment and O&M cost investment is also very prohibitive. But a decentralized approach can be a proper solution. A decentralized approach also has the potential for local community participation. So septage management is one area which can address these two problems of conventional sewerage. And why it is such a big problem? As you know, that one truck of physical surge and septage, it is equal to 5,000 people sitting in the open. And it is very, very concentrated waste with very high amount of fecal coliform. And what happens to this part, as we all know, there is not much clear monitoring. So as you can see, the standards prescribed by Ministry of Environment is very, very less compared to what is actually discharged into the wastewater streams. Obviously, after a certain point of time, they find their way into the river systems. And this is the main challenge in the disposal system. Either they are dumped into the solid waste management ground or by the side of the river or by the canal, and there is no monitoring. Now, if this can be used as a resource, once the market wants creates a demand for this kind of resource, then I'm sure the monitoring and the entire flow of this septage will be different. So septage FSTP also has this advantage of not being fixated to a particular place. It can be done anywhere where the cost is much less, cost of land is much less, and the truck only has to go and throw it there, and the rest can be done by the local area. And there is scope for selling the sludge and selling the excrement wastewater to the local farmers. A very good case study is Odisha state, where they have developed an urban sanitation strategy. By 2021, from 2014, they already have 45 operational plants, and they are a case study for the whole country. They are planning to go for 100 plants by 2022. And instead of engineers managing the show, which is very expensive at times, they have involved the local self-help groups who are managing the entire thing. Plus, on top of that, it is a green technology. They are energy surplus. They consume less power and they generate more solar power because of the huge stretch of land that they occupy. But STP, it is less. So this has many great advantages which can be explored. And conventional types of reuse and disposal is soil conditioning, then surface disposal, biogas, and backfilling material. So I'll take 2 more minutes to just share the example of East Kolkata wetlands that Pradeep was talking about. Many of you must be knowing that this is a real life case study which is functioning in a very natural way for a long time. Sir Kirkpatrick Saleh said that a city of 1 million, it can take in 9,500 tons of fossil fuel, 2,000 tons of food, and it generates 625,000 tons of water and so many tons of carbon dioxide and sewage. Now, point is, once you take it, what do you do with it? So, this East Kolkata wetlands, which is located in the eastern part of the new city of Salt Lake, it is around 125 square kilometers in area, which is comprised of 254 functioning aquaculture ponds. You can see that here is a huge dump site of Kolkata called Dhapa. It is dumping around 5,000 metric ton of solid waste every day. And just adjoining it is this 125 square kilometer of bhedis or the aquaculture ponds. So what they are doing is very interesting. They are simply channelizing the city sewage water, and they are entirely run by the private ownership
fishermen cooperatives and state-owned. And as you can see, that it is mostly private ownership, which are again controlling the entire place. So government intervention is very less actually. So out of the 750 million liters of sewage, the 600 million liters is diverted there. And through a log gate, it is channelized into the different distributaries where the natural treatment take place. And they have ponds like this. Before, it used to be dumped into the Kulti river directly from the sewage, but now after treatment, it is again redumped into the Kulti river, but in a much cleaner manner. Fishery is a huge business, pisciculture. Because of this, it helps many to sustain their livelihoods, and early morning fish markets are thriving there. Then sewage is pumped by the farmers for agriculture, and as you can see, the agricultural land nearby is very good. It is growing 150 metric tons of vegetables daily. They are occasionally cleaned and they are then discharged. It is a very harmonious form of coexistence that the local population is also going through, and that's why it's a very ideal case study. Now, because of heavy urbanization, this is a threat to the East Kolkata wetlands, and also the introduction of chemicals and industries which is polluting the water quality, because this kind of wetlands are not good for treating chemical waste. So they also has to be segregated. The man who did this, one has to mention about him, is Dr. Dhruvajyoti Ghosh, who was a chief environment officer before, and after that he did single-handedly, almost with the help of the local people, this entire transformation. Now it's a Ramsar site, and what we can learn from there is that fish and vegetable production, it has provided food security and nutrition. It is now a earmarked bioregion which generates a lot of oxygen. It provides employment. It is a blue and green buffer between urban and rural areas. It's like a lung in the middle of the city. And it helps in groundwater recharge. And Kolkata does not have floods, mostly because of this East Kolkata wetlands, which Bombay and Chennai is facing. It is the urban flooding. Kolkata is saved because of these East Kolkata wetlands also. That is one major reason. And it is cost effective, it provides recreation, and the ecosystem services are much, much higher. So as Dr. Albert Einstein had said, that if we look deep into nature, we'll understand everything better. Maybe that is the best way to understand what the solutions are in front of us. So thank you very much. I hope I was within time. Thank you, Kaushik. And it's a wonderful presentation, and it's containing so much of information. We are eagerly waiting for solving our own backyard problems. So we will move to audience questions. Audience can switch on their mic one by one and fire their questions. There are two well-known and well-aware experts are here. So I think Jairai sir will open with his own questions. See, both of you have done a very good presentation, and it is so informative. As far as we people, especially people representatives, it's a novel idea, and I think we will surely discuss this with the other representatives of the government, MLAs and other officials, and other, especially our minister, and see in this situation. I think Kaushik has presented that urban, how we can manage this waste and make it very much, waste management in urban areas. So I think most of our cities in Kerala, especially Trivandrum and Cochin, is in these areas, this type of problem is existing. And another thing, Mr. Pradeep, I think he is from Kerala. Actually, he is a native of Kottayam district.
he has said like that. So I am also from Kottayam, Kanjirapalli, and you have a good presentation. Yeah, that's also actually two things I have noted. One is river warriors. That's a new word. I have mentioned in my speech, inaugural speech, that I have made an attempt to make students an army of students, water army. But here is another word I came to know about this, river warriors. And in every area, I think in this presentation, wherever there is a scheme is implemented, a local participation is an inevitable factor. So this is one thing. Number two, our agriculture and allied activities. How can we manage or link this particular issue with the agriculture and other allied activities? That is the second thing. And also, Mr. Pradeep, you have said that the comprehensive study of all our rivers in Kerala. That is also, I have mentioned this particular aspect that after 1974, there is not a comprehensive study of all these issues in Kerala and what is the actual position. And one question I have to mention is that, see, the problem is that the ideas are very good, but in our Kerala, especially in Kerala, when we try to introduce this particular aspect, the cost of implementation is a very crucial problem. And how can we manage this crucial? Because I think the government has its own restrictions, but PPP participation, participatory activity, that means PPP model, I think it is more suitable for Kerala. What's your opinion? The government has its own constraints. Some officials are also in our meeting. So whenever there is an idea, the problem is that Kerala has its own shortcomings in finance and other issues. So how can we manage this particular issue? Even if we try to introduce this particular issue, particular aspects. Pradeep? Pradeep and Kaushik can answer on this question. Yeah. Yes, sir. Actually, when I started my this technology interventions in the government sector, it was very skeptical that this technology will work or not. These are nature-based solutions. Mostly the government, the problem basically, there is no approved rates or the rate analysis is not available. That's the main problem of the government for releasing the tender. So what I did actually when I started interacting with the Principal Secretary Government of West Bengal Irrigation Department, we suggested that, see, there are a lot of interventions being applied as a scheduled rates available, but the nature-based solutions are not in the approved rates category actually. So then we suggested that let us take a pilot scale model for a 1 kilometer, 2 kilometer model with a complete survey, studies, design, and rate analysis, which I have done for the government, and then with the terms of reference, TOR, and the rate analysis with the tender supporting documents. So because we are not implementers, we are basically designers and the complete system design team actually. Then based on that, government made an analysis, government made a approval of the particular project design and the BOQ, then government released tender. Then we are basically monitoring the work behalf of the government or along with the government. Then now currently I have made 15 approved rates for government of West Bengal in various sectors, particularly in irrigation department, in canal protection, canal management, lake restoration, river engineering, like that. Now similarly,
West Bengal Forest Development Corporation and Municipal Engineering Directorate I am supporting now. Again, the same problem actually, coastal protection. There are different kind of coastal protection methodology available, but nature-based solutions are not in the approved rates actually. Similarly, I have done another study in Diga and Mandaramani, that coastal regions after the Yas effect. Now, this has been already, it is in the process of approval from the Municipal Engineering Directorate and also with the West Bengal Forest Development Corporation. Because these are the multiple. Now, I would request to sir that we, instead of going in a, because there are the custodian or the area belongs to maybe different departments. So we have to come, all the departments come together. We need to understand what is the requirement of the particular area. For example, river, maybe the river embankment may be under, or the canal may be under irrigation department, remaining with the district administration. So there is a lot of interrelated problems are there. So that is the reason we need to make a comprehensive study with an independent agency with the technical expertise to understand what technological intervention has to apply, and the government responsible to coordinate this thing to in a proper way, to proper tender process, because then only government can release money. Because I'm working with the government. Even Mumbai Metropolitan Development Authority I was working, basically the problem was BMC was Mumbai Municipal Corporation is there, Mumbai Metropolitan Development Authority is there. So now they are joined together. Again, Mumbai Pollution Control Board is there. So we have joined together, come out with a concept-based model actually. Even Lucknow Development Authority, the same thing we are doing it. See now, similarly, one problem is arise actually now. Last budget in coastal protection, around 5,500 crore is being allocated for the coastal protection. But till now, there is no actual study not available. GEO2, which is installed in Chellanam or various locations, not successful because it is not a question of the GEO2 or any other methodology. It's a proper design is not available actually. Currently, we are already discussing with a few Dutch companies, and today or night also at 9:30 I got a call from Netherlands with one of the team is already in Kerala. Kishore Menon, who is operating the dredging and desilting of the, because we are partners with this Aquilum project. We suggested that let us bring a independent agency to bring a 1 kilometer study with a complete BOQ. We'll submit to government. Once it is implemented, then we'll go for a tender process actually. Then let us, any contractor can come and implement it. In the same time, we will monitor the entire system for next 6 months or 1 year. Once it is successful, they can use our BOQ and we will be the consultant. We are not interested in any of the contractors because we are not a contracting company. So then, because see, for example, Kerala wants to run 250 kilometers or 300 kilometers of coastal protection. So the money it is spending is okay, but how it is being spent, whether it is a technical design available or not. Suppose doing it in Shangamugam beach, there's a technology different in Chellanam, different in Vizhinjam, because these are the hydraulic studies, bathymetric studies, there are studies required. So this is our suggestion, sir. So my request would be, I have been working in other states and other countries like Netherlands and Malaysia and Philippines. Now, I am very happy to support our state, own state. I also want to do something, so I can extend my services actually to the policy decision making, because my request basically only to make a proper study and a proper management system intervention planning required with in coordination with the various state departments. Then it will happen, and with a proper monitoring systems. Thank you, Pradeep. I think it is time for audience questions. Many audience might have few questions to both the presenters. Please switch on one by one and ask your questions. If there are no other question, then I will take the privilege to ask another question. The question is to Kaushik. Regarding the septage treatment,
Kerala is facing a huge challenge in terms of proper septic treatment facility, and the state itself is lacking because it's 3 or 4 facilities is available for the entire state. So what would be the cost for a 1 MLD or a 0.5 MLD phytorid or root zone treatment system for septic treatment, and what would be the cost of a conventional treatment system? Obviously, it will cost around 6 to 10 crores in current values. Then what will be the sustainable mode of treatment will cost? I would like to answer your question, and along with Sir's question before that. More than the cost, because cost is dependent on a lot of on-ground factors, which varies from state to state, and where the location of the plant is, and the amount of treatment it is going to undergo, the capacity of the plant, and a lot of other things. So I am not an expert in that. I cannot say what exactly would be the cost. But what I can say is that unless and until we have a proper sustainability strategy in place, a strategy related to, for example, if you're trying to conserve a river or rejuvenate a river or a particular stretch of a river, one is to identify what is causing the pollution in the first place. That is the catchment. The influence of the catchment has to be identified, and a proper document has to be in place. Because most of the projects we see, that fund comes, the implementation also happens to some extent based on some DPRs. But it is not very clear that where we are and where we want to go. And if that the targeted way it is not happening, then it is bound to be unsustainable, which happens in most cases. It is more of an ad hoc approach. So ad hoc approach is not really well. And also I would suggest that even for STP, FSTP project, or for the river management system project, it has to be a 5-year plan minimum, with clear demarcated breakup of projects, stages, and the cost and the budget to be spent every year, including who all will be the stakeholders who will be doing that. So that planning is missing in most government programs, and that is what is very, very vital. Now, what happens is, even though planning happens by some consultant agency without local participation, and then that remains a document and project happens on its own pace. That again is not desirable. So it has to be a very realistic project. And as far as the cost of the septic FSTP is concerned, I would suggest that more we get the project, so depending on that we can customize and bring down the costs. Whatever the cost, it will be minimum. And cost per se for a FSTP project has also to be linked with the revenue. So what I was suggesting from, and that is also my topic of research, that unless the market comes in, nothing moves. And here there is no participation of market. In the sewerage, in the wastewater management system, no market is there. So market comes in, then there is a demand created. When demand is created, supply will automatically follow. Thank you. Thank you. Very excellent answer. I think sir, can I ask one question, sir? Yeah, madam. Please, madam. Yes, sir. Priya, Myself, madam. Dr. Priya Kale, from TKM College of Engineering. Thank you, Pradeep sir and Kaushik Ghosh sir, for the wonderful presentation. It was really highly informative. Actually, we are working in the river restoration works related with Kerala rivers. So your inputs are really helpful for us and highly informative for us. And I have a small question to Pradeep sir, related with the on-site treatment methods, as you were specifying about phytoids and that renew restoration of ecological Nalla using ecological units, which CSIR NERI has developed. So we were trying to implement these kind of
phytoremediation methods in the drains of the river, because we were working for the Pamba River project. So we have recommended this kind of a system for the some of the severely polluted drains. So what my doubt is, as we all know, the Kerala will be experiencing some heavy monsoon period during the southwest monsoon. So how well these systems can sustain during the high peak discharge periods? Can we do some precautions, or how we can manage that situation, sir? Yeah, first of all, when we do a river basin, river rejuvenation project, I'll tell you one typical example. When I was in Philippines, we did a project for Pasig River Rehabilitation Commission. In that river, we never touched the river first. We have analyzed how many canals, how many drains are falling into the river discharge, how much MLD or KLD water is discharged into the river. Those canals were restored first by using bioengineering systems. First of all, instead of making cemented embankments, we can go for mud embankments with the plants, actually, which you can, vetiver is one of the best material, by using bioengineering, by using coir fiber initially and jute fiber, whatever we can use as the substrate, which is mulching, then we do planting, so that we stabilize the area first. You said rightly, in Kerala, Bengal and other places, the heavy flooding is a big issue actually. So in that, because when the rain comes, automatically one kind of sanitation also happens. So our contamination basically, because then it just flows off automatically. But in the winters, in the summer season or in the winter season, basically, where the canals are, how many distance of canal we can restore it, and we can do some bacterial dosing. So how much MLD, how much KLD's water is coming, based on that we can create some kind of baffles without any back flooding. So something what happen if you would create a cross section or a barrier we create inside the canal, we can make happen, the back flooding will happen. So without that, we need to understand how much distance we can do. In the canal itself work as a treatment area. This is called institution. This is what we adopted. Even in Bengal also, we are trying some locations already. We are trying that experiment now. It is quite successful, and this methodology can now adopted. And finally, when the river rejuvenation, when it is restoring this canal itself and minimizing the, for example, DIVA, which is very famous in Kerala, in Alappuzha district, very successfully implemented. We have installed various decentralized water treatment plants. In a for example, household, 10 houses or maybe 20 houses, water is coming in decentralized way before discharging to the canals or the drains. Then finally comes to river. So this is the way. In river rejuvenation, what we're doing in Bombay, we are doing actually, we're installing large floating islands. Actually, we are using that. Even though there's a problem with that, so we have to use in the side actually, but we need to charge bacteria in a continuous mode. Because people are thinking once you put a floating islands, it will clean the water. It is not like that. Even when we started the project in the planning stage of this Aquilum Lake, there are Ullur Tod, there are different canals are coming. So the same question asked me, how we are treating these canals. So canal itself we use as a treatment zone. It's an in-situ system. By depends upon the water flow, depends upon the flood is coming. Flood is a natural system coming, but without affecting this our systems, how we can implement in a sustainable way. Thank you, sir. Thank you, sir, for the answer. Yeah. Just to add to what Dr. Pradeep said, hello, this is Anil Pillai. Yeah. I work for BioXgreen. We are basically into development of microbial consortium for waste management, and today we are treating around 600 million liters of water flowing through 24 open drains in Uttar Pradesh and Uttarakhand. Now, just to add to what Dr. Pradeep said, yes, it is very important that instead of first touching the natural water bodies like rivers and lake, it is very, very important that you first address the issue of the source point pollution. And primarily these source point pollutions are either the open drains which are carrying untreated sewage, or in some cases, in our experience, we have found that even the stormwater drain carries a lot of untreated industrial effluents. So in this
fashion, what one needs to understand is, rightly said by Dr. Pradeep, the drain which we are actually treating, or the source point pollution which we are actually treating, that itself is the treatment basin. So a lot of things depend on the available length, the contour of the drain, the complete design of the drain, and that itself is becoming your bioreactor, and that is why it is called as in situ treatment of drain. So under these conditions, if it is having only sewage intervention, fine, fairly simple consortium of microbes will help. But if it is having an industrial intervention, it is very important that you analyze the water, understand what is the key components that are contributing to BOD, COD, and based on that, you go ahead with the isolation and identification of special types of microbes that can be eventually added into it through bioaugmentation, and then that will take care of your pollutant loads coming down. In case of heavy flows, you need to understand, is that just an auspex flow, or is it going to be continuous for a period of say 3 weeks, 4 weeks? Then that again has to be accounted, because yes, there will be some natural cleansing when the flow is high, but again post high flow, again when it reduces, as the flow reduces, especially in, during the summer season, there is a lot of evaporation, and once there is evaporation loss, automatically your concentration, the concentration of BOD and COD will go up because of the evaporation. So we have to take all those factors into account and then go ahead with the treatment program. Thank you. Yeah, one more thing I have to address that. See, in Kerala, for example, Parvati Puttana, it is being dredging and desilting already done. But afterwards, the restoration is not happened, because again the silt is coming back to the river. Even Kanoli Canal, and in Ernakulam, Kochi actually, Kochi Metro Rail Corporation did a project for a Netherlands-based company called Antia Group. Around 5 canals is planning to restore back, and we will be using inland waterway system. But that's fine. Inland waterways are fine. It's a very good concept actually. But how to decontaminate the water? That's a big challenge actually. Unless we do the complete Kochi planning, where the source of contamination is not there, otherwise inland waterway is very difficult to run there. And this also in every canal, for example, sir was talking about Manimalayar. So how much stretch of area, for example, 20 kilometer, 30 kilometers area we want to do, how much slopes is there, how much is the water holding capacity, maybe last 5 years flood level will study there. Then how many canals, how many households, because this is a very big project we have done in Brazil for Santa Catarina for the Tubarão River Mission. We have got 100% studies we have done. So we can understand what to do at the source to minimize the river pollution. So that is a very important factor. Everybody, I'm very sorry to say, to clean a river, everybody jump into the river. This never happens. We need to understand the river basin. Okay, there's time for one more question. Anybody want to ask? Okay, we had to stick to the time. We already exceeded 10 minutes. I will invite Krishnamar sir, Executive Engineer, Kerala Water Authority, and Working President of Federation of Engineers, Kerala Water Authority, for vote of thanks. Krishnamare, micro mute aane. Sorry. Thank you, Biju. Engineers Federation of Kerala Water Authority Working President ആയ എനിക്ക് ഈ അവസരം തന്നതിന് ബിജുവിനോട് ഞാൻ വളരെയധികം കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെ വളരെ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത്രയും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം കണ്ടക്ട് ചെയ്തതിന് ജോയിന്റ് ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ വളരെയധികം പ്രശംസ അർഹിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ കൗശിക് സാറിൻ്റെ അനുവാദത്തോടെ തന്നെ ഞാൻ മലയാളത്തിൽ കുറച്ച് സമയം തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജലം നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ മോട്ടോ തന്നെ ജനസുരക്ഷയ്ക്കായി ജലസുരക്ഷ എന്നുള്ളത്.
ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെ ജലസുരക്ഷയാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ജലസുരക്ഷാ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചാലും അതിന് സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി വരണമെങ്കിൽ ജനപങ്കാളിത്തം തന്നെ വരണം. ജനപങ്കാളിത്തമില്ലാത്ത ഒരു ജലസുരക്ഷാ പദ്ധതികളും ഒരു റിവർ റിജുവനേഷൻ പദ്ധതികളും വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. അതൊരു സത്യമാണ്. ആ സത്യം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പ്രോഗ്രാം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴും മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. ഒരു പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലല്ല, പ്രോഗ്രാം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലല്ല, അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായ വിജയത്തിന് ജനപങ്കാളിത്തമാണ് ആവശ്യം. ജനപങ്കാളിത്തം, ഒരു പുഴയുടെ കാര്യം നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ, മണിമലയാറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ, അല്ലെങ്കിൽ കരമന റിവറിനെ പറഞ്ഞതുപോലെ, ഏത് റിവറിനെ പറഞ്ഞാലും അതൊരു കിലോമീറ്റർ നീളുന്ന ഒരു സ്ട്രെച്ചാണ്. ആ സ്ട്രെച്ചിലെ ഓരോ പൗരനും, ആ സ്ട്രെച്ചിൻ്റെ കാശ്മീരിലുള്ള ഓരോ പൗരനും ജലസുരക്ഷയെപ്പറ്റി ബോധമുണ്ടായാൽ മാത്രമേ ഈ റിവർ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ഇപ്പം ജനപങ്കാളിത്തം ഏറ്റവും അധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. എനിക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തോന്നിയത് നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചീഫ് വിപ്പ് ഡോക്ടർ ജയരാജ് സാറ് ഇത്രയും സമയം വളരെയധികം കൗതുകത്തോടെ ആകാംക്ഷയോടെ സാറിൻ്റെ എല്ലാ തിരക്കുകളും മാറ്റിവെച്ച് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്തത് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അതീവ താല്പര്യമാണ് കാണിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണിമലയാറിനെ സ്നേഹിക്കുന്നു, അദ്ദേഹം എന്തുമാത്രം ആ ആറ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് കണ്ടെത്താൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ജലസംരക്ഷണത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം, താല്പര്യം, അത് വളരെയധികം കേരളത്തെ പോലെ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ഇത്രയധികം ആഗ്രഹത്തോടെ, ആകാംക്ഷയോടെ, താല്പര്യത്തോടെ ഇടപെടുന്ന ജനപ്രതിനിധികൾ ഉണ്ടാവുന്നത് വളരെയധികം എന്താ പറയുക, വളരെയധികം പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ മാത്രമേ ഏത് ജലസംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയും പൂർണ്ണതയിലെത്തിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ, അത് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ട് നിലനിർത്താൻ കഴിയുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിലും ഞങ്ങളുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെയും ഞങ്ങളുടെ എൻജിനീയേഴ്സിൻ്റെയും എല്ലാം പിന്തുണയും എന്നും ഉണ്ടാവുമെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അറിയിക്കാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ വിനിയോഗിക്കുന്നു. ഇത്രയും തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്ത് ഇത്രയും നല്ല ഒരു പേഷ്യൻ്റോടെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രമിക്കാനും പങ്കെടുക്കാനും ഈ വെബിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനും സമയം കണ്ടെത്തിയ ഡോക്ടർ ജയരാജൻ സാറിനെ ജാക്ക് പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡ് ജാക്കിൻ്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ പേരിലും ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലുള്ള വളരെയധികം ഹൃദയമായ നന്ദി. പ്രദീപ് കുമാർ സാർ, നമ്മൾ വെള്ളത്തെ പറഞ്ഞു, വി ഓൾ ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ടർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വേസ്. ഏർലിയർ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് വാട്ടർ ആസ് റോ വാട്ടർ, ക്ലിയർ വാട്ടർ, waste water, reuse water. So many names were given to water in different periods of time. But now, universally, we are talking about one water. Water is one. Whatever the name given to water as raw water, clear water, or sewage water, or anything you name it, water is one, only one. It is only H2O. So, we are using this water. നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചാലും ആ വെള്ളം, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം തന്നെയാണ് തിരിച്ച് വീണ്ടും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് അത് സീവേജ് ആവുന്നതും തിരിച്ച് വീണ്ടും ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആവുന്നു. അപ്പോൾ ആ റീയൂസ്, ആ വെള്ളത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കാണണം. അതിനൊരു ഹോളിസ്റ്റിക് അപ്രോച്ച് വേണം. ദെയർ ഷുഡ് ബി ഇൻട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. വിവിധ വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ യോജിപ്പ് വേണം. ഒരു വകുപ്പും ഒന്നിന് മേലെ അല്ല, ഒരു വകുപ്പും ഒന്നിന് കീഴേയുമല്ല. എല്ലാ വകുപ്പുകളും യോജിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ പുഴകളെ, നമ്മുടെ എക്കോസിസ്റ്റത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. കുടിവെള്ളം കൊടുക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയും പുഴകളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ബോർഡും അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ കൺസർവേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, അഗ്രികൾച്ചർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. ശ്രീ പ്രദീപ് കുമാർ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വളരെയധികം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. സസ്റ്റൈനബിൾ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗാർഡൻസ് ഒരു വളരെ നല്ല കൺസെപ്റ്റാണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നിക്സ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, റിവർ ജനറേഷൻ, ബയോ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, LOT റിയൽ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു, എൻവറോൺമെൻറ്റൽ മൈക്രോബിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിശദീകരിച്ചു. ഇതെല്ലാം വളരെ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിരുന്നു. ശ്രീ പ്രദീപ് കുമാർ, ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് 1945 മുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് സിവറേജ് സിസ്റ്റം ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെ സീവേജ് ഫാമിംഗ് ആയിരുന്നു, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ബയോ STP. ബട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വന്നപ്പോൾ സം STP മെത്തേഡ്സ് ആർ ടു ബി അഡോപ്റ്റഡ്.
ആൻഡ് ഓൾസോ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ വരുന്ന ചില അപാകതകളും മുട്ടത്തറ തിരുവനന്തപുരത്തെ സിവറേജ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് തരുന്നുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം സിവറേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ നല്ല ഒരു ദെയർ വാസ് എൻ ഓൾ ടെക്നിക് ഓഫ് സേവേജ് ഫാമിംഗ്, ലാർജ് ഏരിയ ഫാമിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. തീറ്റപ്പുൽ കൃഷി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനൊരു ഇറ്റ് വാസ് എ റവന്യൂ ജനറേറ്റിംഗ് മെത്തേഡ് ഓഫ് treatment adopted in Trivandrum city, sewage farming, and the agriculture department was managing that sewage farm. Then after a period of time, Parvati Puttanar polluted eye, then we started with sewage treatment plant. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ ടെക്നോളജി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ സീവേജ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റ് എഫ്ലുവൻ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നീടുള്ള സീവേജ് ഫാമിംഗ് കൂടെ തുടരണമായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ സീവേജ് ഫാമിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മളൊരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റപ്പെടുകയുണ്ടായത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും, സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റിലെ പ്രശ്നം എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റിലും കേരളത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ ജനകീയ പങ്കാളിത്തം വേണം, ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ബോധം വരണം. ശ്രീ പ്രദീപ് കുമാറിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ജാക്കിൻ്റെ പേരിലും ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ പേരിലും ഈ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ പേരിലുമുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ആൻഡ് the technical section 2 managed by Sri Kaushik Ghosh. It was a wonderful presentation, and it was an enlightening presentation too, and he covered all the topics related to urban wastewater management. And I have an experience with Singapore Public Utility Board. I got an opportunity to see their sewage treatment plants and how they reuse water. And Sri Kaushik was telling about how revenue can be generated using tourism also. I was thinking of the Singapore Marine Barrage. It is actually filled with wastewater, reused wastewater. So, and they are promoting tourism. It can be used in Kerala also. So, anything can be converted to revenue. That is the idea behind that. Once revenue is linked with this process, it will be working, sustainable working. So that is a good idea, and it was an enlightenment presentation from Sri Kaushik Ghosh, and from on behalf of Jack and our FQA and all present in this webinar, I extend my sincere thanks to Kaushik Ghosh. Thank you, sir. ഈ യോഗത്തിൽ ഈ വെബിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത ആദ്യ അവസാനം പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും ഈ സംഘാടകരുടെ പേരിലുള്ള നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമസ്കാരം. Thank you, Krishnamar sir. Thank you, Pradeep sir. Thank you, Kaushik Ghosh sir. Thank you. Thank you, Jairaj sir. Thank you, everybody. Thank you, Anil. Thank you, Renuga. Thank you, Dr. Priya. പ്രിയ ടീച്ചർ വളരെ എക്സലന്റ് ആയ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് എങ്ങനെ ഒരു അക്കാഡമിഷ്യ സോഷ്യൽ റീഫോമിന് ഒരു പതാകവാഹയാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുൻനിരയിലെ ഒരു ജാലകമാകാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പ്രിയ ടീച്ചർ. ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ പ്രിയ ടീച്ചർ വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഒട്ടനവധി മെമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ ഇന്ന് ഇതിൽ വന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാം പ്രത്യേക നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മളൊരു 15 മിനിറ്റ് എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇനി ഈ എക്സ്പേർട്ടുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഇവരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം തുടർന്ന് നടത്തണമെന്നാണ് ജയരാജ് സാറിന്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഒരു റെഗുലർ ഇന്റർവെല്ലില് നമ്മൾ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ തുടർന്ന് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാവരെയും അതിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്നത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഗുഡ് നൈറ്റ്. Thank you. Good night. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Pradeep.